Welcome. I'm Stephen Winnick of the American Folklife Center of the Library of Congress. For many years, we've presented the Homegrown concert series featuring the best in folk music and dance from around the world. In the year 2020, because of the global pandemic, we shifted to producing an online video concert series, which we call Homegrown at Home. So 2021 was our second year of producing Homegrown at Home concerts. It's now early 2022, and we are doing interviews with the artists who performed in the Homegrown at Home 2021 series. We were very honored in the 2021 series to have the traditional Bulgarian singer Neli Andreeva. For over 20 years, Neli Andreeva has been the first soloist of Bulgaria's national folklore ensemble, the Filip Kutev Ensemble, where she has performed the most significant and challenging songs in the Bulgarian singing tradition. She gained international acclaim with her original song, Malka Moma, which she first performed together with the ensemble's choir. And since then, the song has led to many exciting collaborations with artists across the globe. Apart from folk music, Neli also sings pop music, and within these two genres, she has released 8 albums. In 2014, she founded her own choir, Nusha, part of her larger school for young aspiring female singers. So under her conducting and coaching, they released 2 albums and toured in Europe and Japan. Neli has a master's degree in conducting and also teaches traditional folk singing at the National Music Academy of Bulgaria in Sofia. I also want to introduce Vlada Tomova, who is a Bulgarian-born singer, ensemble leader, and music educator. She is the founder and executive director of the Bulgarian Master Singer Series, an ongoing program of interactive webinars, which she created in the beginning of the pandemic. And she produced the Neli Andreeva concert video for us in the Homegrown series. So she has agreed to help in this interview as well, primarily as an interpreter. And I will finally introduce Theodosia Austin, the coordinator of public events for the American Folklife Center. Thea is our staff specialist in the area of Bulgarian culture, and she is also the main organizer and producer of the concert series here at the library. The secret is that she is at all of these video interviews too, but she mostly stays backstage. Today, I am going backstage and she will be on camera. So welcome, Thea. Welcome, Vlada. Welcome, Neli. Thank you all so much for being here. And like the audience, I can't wait to hear this fascinating interview. Здравейте! Здравей! It is such an incredible honor to have you, Neli. First of all, as part of our concert series, and second of all, here in this interview with Vlada. As I was saying a little bit earlier, you are my favorite singer in the entire world. And I have my husband too. He's completely in love with you. I have cried many, many times listening to your many recordings that I have. I find there's something so compelling about the human voice, but in particular, your interpretations of Bulgarian songs always move me at the very core of my heart. Нели, наистина е огромна чест за мен и за всички нас да бъдеш гост в нашите серии, в нашата програма, в библиотеката на Конгреса и особено за мен, защото ти си моята най-любима изпълнителка в целия свят, от всички певци на света. И не мога да ти изборя пътите, в които съм слушала твоите песни, особено Малка Мома и Кождоле, и колко пъти съм плакала на тях. Също така, мъжа ми е абсолютно влюбен в теб. Щастливи сме, че си зад нас. Аз също искам да благодаря за това прекрасно внимание към мен, към работата ми, към хор Нуша, който е почти новосформиран и кажи речи на 6 години, но въпреки всичко малкото години, които имаме с тези момичета, за нас е така с голяма благодарност приемаме това време, което можахме да направим концерта и да го представим пред вас и пред всички, които обичат българския фолклор.
pleasure and honor for me to be here with you and be able to share my art, my songs, and those of Nusha, the vocal ensemble that I created, which is still rather young. It's only 6 years old. But we're grateful to have been able to work together and also to have the chance to gather once again so that we could record this program for you. For the Когато разбрахме, че трябва да направим този лайв концерт, седнах и заедно обсъждайки с момичетата с голяма любов подбрахме всяка една от тези песни, които изпяхме. С много така внимание. When we received the invitation, I sat together, the invitation for this concert, I sat together with my singers and with a lot of attention and thought, we picked each individual song that we performed for you. They were absolutely beautiful. Such beautiful choices. Наистина много красиви и много прекрасни избор. Well, maybe we could start with, I know, Nelly, you were born in the beautiful Rhodope Mountains, a very special part of Bulgaria. Maybe you could tell us a little bit about growing up and how you came to sing traditional music. Нели ти си родена в красивите планини Родопа. Може би можем да започнем от това да ни разкажеш малко за Родопите и за това как си започнала да пееш фолклорна музика. Разбира се. Родопите е една моя любима тема и с радост бих ви разказал колко е красива и колко е специална. Не защото съм родена там, а защото тя наистина е една от най-гостоприемните планини, които се намират в България. I am born in one of those beautiful places that is my favorite, and the Rhodope Mountains, and I can talk about it endlessly. Not only because it is my birthplace, but because it's one of the most welcoming places that I know. Хората там са изключително гостоприемни и когато прииждат туристи или хора, които не са живущи там, те с много така любов ги приемат в домовете си, без предварителна покана, нали, ги канят, хранят ги. Изключително добри и сърцати хора живеят в Родопите. When people arrive to the area, to the Rhodope Mountains, the locals are incredibly hospitable. They invite them open-heartedly to their homes. They would feed them, and it is indeed a very hospitable place and people. Много често се получава, когато веднъж посетиш планината, поразен от вниманието, което получаваш там от местните хора, почти винаги хората, които са идвали, после се връщат отново и отново. It is quite customary that visitors who get to that area for the first time are surprised in the best of ways by the hospitality, by the local hospitality, which drives them to come back and return time after time. And the food is amazing. Храната е невероятна. Фантастична, да, така. Иначе аз съм живяла в Родопите, да не кажа по-голямата част от съзнателния си живот. Тук съм израснала младостта ми, моминството ми, завършила съм в средно музикално училище Широка лъка. I spent most of my life actually actively living in this area. I grew up here. Well, I'm saying here because Nelly is actually right now in the village of Merecin. I grew up here and my youth, and I graduated from the School for Folk Music and Instruments in Široka Luka, which is also in the Rhodope Mountains.
in the village И of Shirokalaga. спокойствието, което го има там, в Родопите, и начинът, по който си пораснал и си заживял с това спокойствие, после много, много трудно започваш да привикваш към града, към цялата тая динамика и е наистина голям стрес за човек, който е живял дълго време на село, в Родопите, нали, вече промяната, когато трябва да отидеш да работиш, нали, в моя случай с Филип Кутев. The sense of serenity and calm that exists here in the mountains, and growing up with that sense of serenity, calm, is extraordinary. And in some ways, it is very difficult to make that transition to living into a busy, hectic environment of a city. So I experienced that in my own way when I had to transition to working with the Philip Kutef ensemble. Така че до ден днешен, когато съм много уморена, когато съм в някакъв стрес или просто искам да отдъхна, винаги тичам в планината, защото знам, че там е моя мир, там е моето спокойствие, там дишам спокойно. So up until this day, when I feel stressed, when I need recharging, when I feel slightly run down, I run back to the village, to the Rodopas, because this is where my peace, my calm, my serenity is found. This is where my home is. Well, can you tell us a little bit about when you first started to sing? I think I understand that your mother and your grandmother taught you some songs. Is that right? Може ли да ни кажеш малко за началото, когато си започнала да пееш? Колкото разбирам, майка ти и баба ти са пеели също. Ами, много благодаря за този въпрос, защото почти, да не кажа, много малко било времето, когато съм споменавала за мама и за баба. Те са всъщност много важни личности в моя живот. Thank you very much for this question. I actually don't get asked this a lot, but and I haven't mentioned them very much, but in fact, my mother and my grandmother are very important in my history as a singer. Всъщност от моето семейство никой няма професионален музикант, но женското присъствие в семейството ми, в лицето на леля ми, на мама, на баба, те са много надарени музикално и много хубаво пеят всички. Като от баба за първи път научих първите си песни, които после пък изпях в приемния изпит в музикалното училище. No, there are no professional musicians in my family, but nevertheless, the female presence in my family in terms of musicality is immense. My mother, my grandmother, my aunt, all of them were very talented musically singers, and I carried over the first songs I learned from my grandmother, and also sang some of them at the entrance examination for the school in Shirokalaga, which is a high school. Но всъщност най-решаващата роля е аз да стана музикант и да бъда приета в Широкалъка изигра мама, която много дълбоко вярваше в това, че аз ще стана певица един ден. Не знам кой даде това убеждение, но под нейното ръководство аз от малко още свиря на пиано, ходих на уроци по солфеж. The key person for me to actually become a professional musician and be admitted to the school, to the high school for folk music and instruments in Shirokalaga was my mother, in fact. She had a great belief in me becoming a professional singer, and she was the one who guided me to take piano classes, ear training classes, and here's the result. Дори е имало моменти, когато никой от семейството не е намирал, примерно, не е вярвал в мен и са казвали на мама: бе, остави, стига с тези мечти. Тя
остави детето да играе, нали, много му идва, нали, тя много така с отпор казваше не, тя трябва да учи, тя ще стане музикант, тя наистина истински вярваше в това, че трябва да бъде певица. There were times when nobody in my family believed that I will become a professional musician. My mom was told many times, let the girl play, let her be a kid, enough with all this studying and pressure, let her be. But my mom had a very, very deep belief that I would succeed, and she held to it. Аз самата много се срамувах да пея, това е истината, че с големи усилия от страна на мама се налагаше понякога да изпея една или друга песен пред нея на приятелка или хора. И всъщност така, моето убеждение в това, че мога да пея, дойде едва след като ме приеха вече първа в класирането в музикалното училище. От тогава вече се поуспокоих. I felt actually quite timid and shy to sing. It was with great cajoling that I would admit that I would agree to sing a song for my mom's friend, like a friend of the family or my mom's, or in public at all. So the first time that those fears and shyness started melting away was actually when I was admitted first to the high school for folkloric music and instruments in Shirokoloka. That's when my shyness started subsiding a little. Последваха едни 5 вълшебни години, в които аз се докоснах до българския фолклор, запознах се с големите ни български певици, научих за различните фолклорни области, за техните стилови особености. Образованието, което получих, беше безценно и преподавателите, до които се докоснах, бяха истинско явление, за което благодаря на Бог за това. What followed were 5 magical years in which I learned so much about the different regions, ethnographic regions, and styles of Bulgarian folk singing, and were introduced to such great singers and their legacy. And I learned from the amazing teachers that I had at the National High School for folk music and instruments, and I am grateful to God for all of that. And you studied with one or two of the Kushlevi sisters, is that right? Учила си с една или повече от сестри Кушлеви. Да, всъщност голямото вълшебство от моето образование беше точно една от сестрите, беше моя преподавателка Анка Кушлева, а по времето, което се обучавах, пък Стефка Кушлева беше директор на музикалното училище. Та по тяхно време, освен че получих един страхотен преподавател, който никога не ме е ограничавал, напротив, тя ме вдъхновяваше да избирам, да харесвам. Имахме много хубави дискусии, но точно тогава, в този период, ние направихме много красиви постановки, в които можахме да преживеем голяма магия с оркестър, с хор, с танцов състав. И това наистина беше много, много хубаво и вдъхновяващ период за мен. Indeed, I was very lucky to have one of the Kushlevi sisters as my teacher, Anka Kushleva, and at the same time, another of their sisters, Stefka Kushleva, was the director of the National High School for Folkloric Music and Instruments at Shirokoloka. So I was incredibly lucky to have a great teacher, a very inspiring teacher. And not only was she only very supportive and encouraging, but she truly placed no limitations on me. And we also created incredible performances during that time at the school with folk orchestra, with
various sizes of ensembles and as well as dance, and that was indeed magical. Когато завърших и започнаха годините, в които вече се превърнах в професионален музикант, не предполагах какво влияние и колко много се е отпечатало в съзнанието ми това, което ми дадоха като начин на работа. Сега вече преподавайки към децата, говоря за децата, които преподавам, всичко това, което съм получила като начин на преподаване, сега вече го реализирам в децата и виждам колко е широко обхватно и колко този професионализъм, пък който те са придобили като сестри, като ансамбъл, пък аз съм попила, което за мен е много интересно. Now, having become a professional musician myself and an educator as well, I realize how much I have absorbed from what they have given me and how much what I pass on as an educator and as a performer, I have actually gathered from their widespread knowledge and their craft that they had honed together as an ensemble. Talking about the sister Kushli. Somebody gave me, when I was in high school, somebody gave me a cassette tape of the Sisters Kushlevi, and I wore it out. I listened to it all the time. And that was at a time when I was just learning about Bulgarian music. I didn't know a lot, but I knew I loved their singing. Като ученичка в гимназията някой ми даде касетка с запис на Сестри Кушлеви и аз направо я износих. Тогава всъщност бях в самото начало за това, разбрах, току-що бях разбрала за българската фолклорна музика и наистина беше откритие. Те бяха откритие за мен. Да. Аз също много харесвам техния стил и даже той може да се види в работата, която направихме с Нуша в концерта. Там, където пеем хора, има едно специфично звучение в октави. Хайде, ако мога да го обясня така, да ме разберат повече хора. Смисъл, че това хоровото е всъщност един образец, който аз много обичам и съм взела от работата на Сестри Кушлеви. Actually, in the concert that we recorded for the Library of Congress, some of that aesthetic can be seen. In the choir numbers that we presented, there is a certain sound. It has to do with the octave, in the octave singing. And this kind of a sound is something that I love and I owe in part to the sound and the work of the sisters, the Kushlevi sisters. We always owe so much to our teachers, I think. Винаги дължим много на учителите си. Да, и аз мисля така, че ние сме длъжни да уважаваме тези хора, които са ни възпитали, които са ни изучили. И на базата на това, което сме усвоили, всъщност да изграждаме нашето, което до момента сме направили. I also think so. I think we always need to pay an homage to our teachers, and based on what we've learned from them, to advance forward. Mm-hmm. Before I ask about a little bit about the Kutev ensemble, I wonder if Nelly could tell me if she remembers the song she sang for her audition. I think she said she learned it from her grandma. Преди да те попитам за Филип Кутев и за работата ти там, искам да попитам дали помниш коя песен пя на приемния си изпит към Широково, която си от баба си. С удоволствие ще изпея даже. I will sing it with pleasure. Oh. Малеле стара майчинко, мен мае мома кани
Okay, I've got to stop this. Stop crying. So after Shirokoloka, did you go directly into the Kutev ensemble? След Широка лъка директно в Кутев, в ансамбъл Кутев ли попадна? Да, когато кандидатствах за работа в ансамбъл Филип Кутев, точно по това време се обновяваше състава на хор Филип Кутев. Голяма част от певиците, които бяха тогава на работа, обособиха един нов хор, който се създаваше в София. И аз бях, как да кажа, с късмет ли, не знам. Според мен е Божия работа. И така кандидатствах и ме приеха 96-та година, даже няма да забравя, когато постъпих в редиците на ансамбъла. I was lucky when I applied, when I auditioned to be part of the Philip Kutev ensemble. In fact, there was some kind of a transformation of the choir. A lot of the older or pre-existing members of the choir were moving on to form a different ensemble. And I think that there was a little bit maybe of God's wish or will into this, but I was lucky to become a member of the Philip Kutev choir. Може би и сега е момента да кажа, че всъщност състава, който се новосформира, е почти същия запазен състав от 24 години. Всъщност с него и създадохме Малка мома. А и най-важното нещо е, че и нашия диригент, хоров диригент Георги Генов, който пък направи аранжимента и е съавтор на Малка мома, стъпи горе-долу по едно и също време. Така че ние се комплектовахме един сравнително нов хор с новопостъпилия господин Георги Генов. И от тогава вече минаха близо 24 години. So it's interesting to note that at the time when this new sort of membership of the choir of the Philip Kutev ensemble was formed, in which I took my part as well, we've remained pretty much in the same exact grouping to this day, almost 24 years now. And at the same time, pretty much the current director of the ensemble, Georgi Genov, became the director, the choir, the conductor and director of the choir. So he is to this day our ensemble director, and we created Malka Moma with this same group. He is the co-author of the song as well in the arrangement, and so yeah, we've been this incredible ensemble pretty much intact for the last 24 years. That's really amazing. I mean, for there to be such a huge transition, and then it's been completely very stable since then. I mean, that was an amazing moment to be able to become part of it. Уникално е, че тази трансформация се е запазила и до ден днешен и всъщност е останала непроменена. Ами така е, ние освен, че сме колектив и сме като едно семейство. We're not only I'm sorry. We're not only a collective of professionals, but we're like a family. Well, I was going to say, I know you're obviously incredibly famous for your interpretations of Rodopi songs, and I wonder if you could talk a little bit about the experience of, and I know that Malka Moma was your original song along with Mr. Genov. Could you talk a little bit about the creation of that song, and then how that became such a great vehicle for people getting to know your voice and who you are?
Ти си изпълнител не само на фолклорни песни, но и си автор. Ако можеш да кажеш малко повече за Малка мома, как създаде песента съвместно с господин Генов и как тази песен стана емблематична не само за теб, но и за състава, но и как хората всъщност разбраха толкова много за теб и за твоя глас през тази песен. Какво те накара да я напишеш? Песента се създаде в далечната 1994 година. Мисля, че когато завършваме музикалното училище, задължават ни да имаме един доста добър репертуар, който ние сами да създадем от сборници, които са специално подбрани музикални примери, които са събрани от от хора, допринесли много за нашето музикално изкуство, събирали са български фолклор и са направили тези музикални примери в огромни сборници, които ние сме изучавали и прочитали многократно. When we graduate from the National High School for Folk Music and Instruments, we are required to familiarize ourselves and create an extensive repertoire out of these collections. They are edited books of music created by noted composers, arrangers, collectors, ethnomusicologists that represent our heritage. And we have studied those books in depth, and so we are required to have a large repertoire out of such music. И така аз почти подготвих целия си репертуар, който беше изкаран от тези сборници. И една от тези песни много исках да бъде с, с посока, тъй като аз винаги съм вярвала дълбоко в Божията намеса в моя живот, винаги съм искала да имам една такава песен. I forgot to mention this happened in 1994 when Nelly was graduating the high school. So she had prepared, I prepared when graduating in 1994, I prepared my repertoire was out of the collection of these songs published in such books. But I also wanted to have a very special song that in some way noted my sense of sort of the higher power, let's say God's little support and wish for me. And I wanted to have a song like that. И понеже исках да засвидетелствам моята вяра с песен и най-вече с това, което мога най-добре да правя, нали, да я изпея с такъв текст и по този начин да я форматирам, че наистина да излезе добре изпята от мен. So I wanted to have a song like that with that kind of lyric and to deliver it in the way that I know best. Тази песен претърпя много промени в различни аранжименти с народен оркестър, малко по-късно с симфоничен оркестър. This song actually went through a variety of transformations and changes. It was recorded with the folk orchestra, later on with the symphony orchestra. До момента, в който нашия диригент на хора, господин Георги Генов, я чу, много я хареса и седна, направи аранжимента и допълни една своя авторска част между куплетите. Until the moment when our ensemble director at Philip Kutev Choir, Mr. Genov,
Georgi Genov heard the song, liked it very much, and decided to make an arrangement of it. And he wrote a particular part into the arrangement. Дойде време да записваме песента. Тя беше реализирана в Националното ни радио, в най-голямото студио, в най-хубавото студио, което така тогава разполагахме. Добре, преведи го това. There came the time to record the song. It was recorded in the most beautiful, the biggest studio we have, the orchestral studio of the Bulgarian National Radio in Sofia. И няма да забравя никога времето, в което влизайки в това студио и започвайки да записваме, времето, което течеше, някакси въздуха беше много нагнетен. Нещо, усещах, че се случва нещо нереално, нещо, което за мен беше ненормално, хайде така да го кажа, докато записвахме песента. I will never forget when we entered the studio, there was this sensation that somehow the air was heavy and stagnant. There was something difficult about it. Това усещане много силно беше в мене, но като че ли понеже бях стегната, готова за работа, трябваше да запиша всичко по най-добрия начин с хората, да изпеем нещата както трябва, като че ли не му обърнах толкова внимание. But I was ready, I was put together, I felt, I collected myself and somehow didn't let this energy and sensation to affect me. Така отмина дълго време, пуснахме песента, тя тръгна в интернет пространството, минаха 7 години, като просто песента съществуваше. We recorded the song, we let it be, we published it, we put it into the internet space, we let it out, and for about 7 years it was just there. Но това специално време и усещане в студиото, което имах, никога повече не се повтори и никога не го забравих. But that sensation, that feeling that I had in the studio, it just went away and it never repeated. Сега си позволявам да го споделя това, защото виждайки назад пътя, който минава малка мама, за мен е много чуден и е много интересен. Малка мама има свое време, свой път, свои приятели и свои специфични запознанства. Now looking back, I can see that the song Malka Mama has its own way of existing. It has its friends, it has its own life in many ways. Дори ако щете, Малка мама може би е повод и за това да насоча вниманието си към Хорнуша, да направя, да направя тази промяна в живота ми, да започна да преподавам, защото може би беше и убеждение от тази песен вече. Толкова много интересни неща се случиха, че просто реших, че тя може би е повод и да започне да преподава. Maybe the song also is in part responsible for me becoming an educator and creating the vocal ensemble Nusha. Somehow it gave me that lift, that spark. It's such a beautiful song. It's written so much in the style of the Rhodos, which is a very particular area. Bulgaria has very distinct regions, each with their own style, which we haven't really talked about, because I believe that as part of your education, you have to learn other styles as well, very, very specifically and in a detailed way. But this creation, did it surprise you how incredibly popular and compelling this song is and how it's been taken up by people? I just want to
add, I know this is a lot, but that traditional songs were all written by someone. We just have forgotten who, right? But this song written by you feels like it was born traditional. I mean, that it was born and already an eternal song. Anyway. Тази песен е създадена, си е създала в един много родопски стил, наистина толкова автентичен. Знам, че като част от обучението ви в от музикалното училище сте изучавали различните стилове на българско пеене, но песента е всъщност наистина много, много, много родопска. Като фолклорна песен, всяка фолклорна песен е написана от някой, ние просто не знаем от кого, но в случая песента сякаш е родена от Родопите. Изненадалите всъщност колко много внимание е получила и какво е историята, която последва от нея? Ами, разбира се, че бях изненадана много. Песента, след като минаха тези, грубо казано, 7 години, нали, не мога точно да кажа, но имаше някакво невероятно внимание от страна на Япония, в Америка също имаше. Някакси много набързо, песента много бързо набра гледания и това веднага не остана незабележимо към българските медии. Те веднага отчетоха, че има така силна заинтересованост към тази песен. The song, indeed, I was very surprised, and when we released it into the internet space, there was clearly heightened interest from Japan and the United States, and that also did not remain unnoticed for the media in Bulgaria. Последваха няколко така по-известни групи, които идваха в България, като Massive Attack. Запознахме се с тях. Оказа се, че идвайки тук на турне в България, целият им екип от хора, музиканти, хора, които бяха около тях и им помагаха във всичко. Нямаше човек, който да не беше чул Малка моя. За мен беше много, много така специално внимание и голямо уважение към български ни фолклори. Тези големи музиканти наистина проявиха много така внимание към... И аз бях много впечатлена от запознанството ми с тях. When the group and the team of the group Massive Attack came for a concert to Bulgaria, we met, and I was incredibly touched that their entire team, there was not a single person who hadn't heard the song, and it was a great pleasure to meet all of them. Те бяха първите, които се обадиха и засвидетелстват и така разказаха колко много са я слушали и харесват песента. След това се обадиха. Тогава обаче не осъществихме среща Red Hot Chili Peppers. Той тогава написа от Twitter официалния си, че иска да се запознаем, но за съжаление не успяхме да осъществим среща. Yeah. The Massive Attack were the first group that expressed their particular feelings, acknowledged their feelings, and we met. The following contact that was established was with Red Hot Chili Peppers. Unfortunately, we were not able to meet. They had put on Twitter that they look forward to meeting me, but unfortunately it couldn't happen.
Последва една прекрасна среща с Джо Стоун, която приключваше световното си турне и минавайки през България, дойде, запознахме се, попяхме, дори тя успя да качи едно клипче в YouTube заедно съвместно как пеем. It was followed by a meeting with Joe Stone, who was finishing her world tour, and she passing through Bulgaria after her concert. We had a meeting. We sang together, and she uploaded a recording of that onto YouTube, which was touching. Също няма да не пропусна Шай Майстро, с който работихме близо 3 години, с неговото трио, с Звезда Оружич, с който също работихме известно време поради пандемията. Сега за момента малко е правоустановена работата, но те също бяха запленени от малка мома и съм много щастлива да се докосна да работим с такива големи музиканти, което просто за мен е страхотно. Many others were touched by the song, like Shai Maestro, who I worked with 3 years ago, and Zvezda Ružić. Zvezda Ružić, да. Zvezda От Хърватска. От Хърватска, Croatia, from Croatia. Another musician who unfortunately now because of the pandemic we had to taper it down a little bit. But yeah, I'm very touched by all these great musicians who I had the chance to work with, thanks to this song. Песента също попадна в саундтрака към един филм Колибри с Джейсън Стейтъм и режисьор Стивън Найт. Всъщност, може би тогава придоби, не знам, така се мисля, че може би тогава още по-голяма популярност придоби песента. Но каквото и да е, съм благодарна, че по някакъв начин тази песен наистина видя много хора, които я харесаха и съм щастлива да чуя толкова много хубави думи. I'm indeed very happy to hear of all the great places where the song has ended. It was featured in the film Colibri not long ago, and it is just very heartwarming. Well, I know, I mean, obviously Rodopi songs are the best and your favorite, mine too. But I was wondering if you had any other favorite regions of Bulgaria that whose songs you like to sing. Разбира се, това е една прекрасна песен. Исках да попитам дали имаш други любими области от България, откъдето обичаш да пееш песни. Ами, аз искам да кажа, че от 6 години насам преподавам и се занимавам с талантливи деца, талантливи български деца. И докато работя с всяко едно от тях, ми се налага да ги разхождаме всички фолклорни области на България. И сега, когато вече съм в зряла възраст, започвам да преоткривам колко е всяка една фолклорна област, колко е красива. Оказва се, че с лекота мога да се справя с това да преподавам всички стилови особености, характерни за фолклорните области. As an educator, now I have the responsibility of working with many greatly talented young singers, and it is my duty to guide them through all of the different kinds and styles of singing, folkloric singing in the different ethnographic regions of Bulgaria, which are very varied and technically different. However, I am pleased to say that I find that ability coming to me with ease. I can indeed guide them pretty well through the different. Така че искам да кажа, че всички фолклорни области са ми любими, всички песни. Нямам някоя, която да предпочитам повече. And I have to say that I love all the different folkloric areas in Bulgaria. I don't really have
one that I really favor much more than the others. They're all beautiful and different. Well, why don't we talk a little bit about Nusha? And can you tell us a little bit about what your ideas were when you created this ensemble? Може ли да поговорим малко за Нуша и да ни кажеш за идеите, които имаше, когато създаде този ансамбъл? Всъщност, Нуша беше жена, която живя и за съжаление почина преди 7 години. И тя дълги години работеше и преподаваше в Япония с съпруга си, той е японец. Nusha was a woman, a real woman who lived. Unfortunately, she's no longer with us. But for a long time, she lived with her Japanese husband and taught in Japan. Ние се познавахме с Нуша от много години и аз искрено я харесвах като човек. Тя беше много красив човек, красива душа. Да оставям на страна, че дълги години, когато беше много трудно за България, за хората, когато беше стагнацията в България преди много години, не мога сега точно да кажа, но те двамата с мъжа си изключително много подпомогнаха българския фолклор, помагайки на български хореографии, на български фолклорни музиканти, включително помогнаха страшно много и на моето семейство. I have to say that I really loved Nusha as a person. She was a beautiful, beautiful soul. And she and her husband were incredible in supporting Bulgarian folk artists, choreographers, musicians, and my family is as well grateful for their support during the years of hardship when Bulgaria was transitioning from the old political and economic regime into the new era. This was an incredible support from that. В продължение на 10 години Широ и Нуша инвестираха страшно много като пари в това да се издират автентични хора, да се запишат в студио, след което наши видни хореографи пътуваха в Токио да преподават и да се занимават с тези workshop за танци и след което Широ направи едно изключително дарение към българските танцови школи, благодарение на което има голям възход и възраждане, защото музиката, голяма част от музиката, която той беше инвестирал, я подари. Shiro and Nusha were instrumental in documenting some old Bulgarian folk dances. They were recorded in studio and on video, and they also invited many noted Bulgarian choreographers and dance teachers to come and teach in Japan. They created special workshops for them, and that was indeed tremendously supportive. Eventually, they also invested directly a sizable amount of funding, of money, to support Bulgarian folk dancing schools in Bulgaria. And that in part is responsible for the revival of the interest in Bulgarian folk dancing in Bulgaria. И когато тя... Свърши ли? Извинявай. Когато тя почина и бяхме на погребението, си казах, така, вътре в себе си мислих, ако някога стане така, че започна да преподавам, тогава не съм си помислила, че ще започна с преподавателска дейност. Но ако стане така да преподавам, ще кръстя школата си на Нуша, защото може би тя е една от най-скромните хора, които познавам, а толкова много направи и подкрепиха с мъжа си българския фолклор, българските музиканти, хореографии.
when we were at the funeral, at Nusha's funeral, I internally made a promise to myself that if ever one day, at that time I didn't really think about teaching yet, but I made a promise to myself that if I ever started teaching, I would name my ensemble if I created one in her name, because she was one of the humblest people that I knew, and in fact she was such an avid supporter of Bulgarian folk music and dance that it's remarkable. Имам една много интересна картина над пианото си, която много харесвам. Нарисува една художничка, която я помолих да я нарисува, докато слуша първото ни CD, което издадохме с Нуша. Above my piano, there is a very special piece that it hangs above my piano, and it's a piece that is created by a painter. I asked specifically to do a painting based on her feelings while listening to the first album recorded with Nusha. Когато тя завърши своята картина, дойде време да я видя, но аз предварително имах в главата си една представа как трябва да изглежда въпросната картина. В моята представа беше младо, красиво момиче с свеж поглед в бъдещето, с много красота зад нея, планината, разбира се, Родопи. Исках да излъчва тази картина това, което излъчваше Нуша. Духа, този красив дух, тази вяра в бъдещето, светлия поглед, младостта. I had a particular expectation what the painting would look like. I imagined it being this young woman, of course, maybe with the mountain there, but with a spark and faith and expectation of youth and for a wonderful future ahead. That's how I imagined the painting to be. Когато видях картината, онемях, защото същото усещане, което аз имах, художничката беше го илюстрирала почти на 100%. When I saw the painting, and by the way, that was the feeling of Nusha, of the actual Nusha that I carried with me. When I saw the actual painting, I was dumbstruck. I lost my speech, because that sensation was there pretty much in its entirety. Да, това беше един сигурен знак, че това е правия път и че това, в което съм тръгнала, наистина е вярно. It was a sure sign that what I've started and what I'm doing is on the right path. Well, the young women in Nusha seem to be an embodiment of that spirit. Their singing and their participation in the concert was very much in that spirit. So I think that has come to be. Младите момичета в Нуша наистина са въплъщение на този дух и начина, по който изпълняваха песните в концерта, го показва изцяло. Много съм щастлива, че се е забелязало това. I'm very happy that this came through. Well, and I noticed that your daughters are both in Nusha. You sang, the three of you sang absolutely stunning trios. And I wonder what it's like for you now to sing with your daughters, to sing this music with your daughters. Двете ти дъщери са в Нуша също така
изпълнихте невероятно триотата, които включихте в концерта. Искам да попитам какво е усещането да пееш с двете си дъщери сега? Винаги съм вярвала, че децата ми от малки, така както мама е вярвала в мене, така вече традицията продължава, че двете ми момичета ще пеят. И наред с цялото си тяхно музикално класическо образование, те още от мънички пеят с мен. I always, same as my mother, I always believe that my kids will sing as well. And indeed, along with their classical music education, they are also singers. Well, the blend of you, the three of you, is amazing. Спяването между трите ви е просто невероятно. Благодаря много. Аз винаги много съм обичала да пея с тях. И вярвам, че това, че сме майка и две дъщери, и това, че имаме родствена връзка, също е нещо интересно много. И как да кажа, вярвам, че това е много специално като трио, като работа. Yes, I always loved singing with them, and I believe the fact that we are mother and two daughters, that we have a family connection is very special indeed. And yes, is it important to you that they also sing songs from the Road Opes and go on to continue in this tradition? Важно ли е, че също продължават да продължават да пеят родопски песни и да са част от тази традиция? Да, аз точно това исках да разкажа, че сега вече те са големи. Едната е на 21, другата скоро ще навърши 18 години. Всяка си започва по своя път, си тръгва. Но нашата обща работа винаги ни е събирала. Аз вярвам, че така ще бъде и занапред. Много се надявам, защото предстоят да се оженят, дай Боже, нали, да се реализират така, както искат в живота си, но това, което усещаме и трите, докато пеем, е нещо невероятно и как да кажа, за мен аз смятам, че децата дори когато са с това класическо образование, музиката, пеенето изключително много страшно ми е помогнало и това е страшно важно и за формирането на тях като личности, като хора. Много, за мен това е много важно. They are already adults. One of them is 21. The other one is going to complete 18 soon. They are soon going to start on their own way, and I truly hope that they will become realized in whatever way they choose. But I strongly believe that their musical education is very important and has contributed to their development as people and as knowledgeable human beings. And still at that, no matter what, when we sing together, there is magic that is indeed unparalleled. Well, I've really enjoyed the collaboration that you're doing with the classical guitarist Nikolai Payev, and I wonder if you wanted to talk about that at all, or tell us about any of the other projects you have or plans you have from here on. Много с голямо удоволствие слушах сътрудничеството ти с китариста Николай Пеев. Ако можеш да ни разкажеш малко повече за това и също така за други проекти, които реализираш. Аз много благодаря за това, че мога да разкажа за Ники. Той е мой добър приятел, който безкрайно обичам. С него започнахме работа преди 7 години, като мога да кажа, че той също е част от това Нуша да съществува, защото може би той беше човека, който най-вярваше в мене, в това, че ще мога да бъда добър диригент и добър ръководител.
той застана най-вече зад мен, така подкрепяйки ме в това, защото имаше моменти, в които аз не знаех, страхувах се, не си вярвах толкова много, но вие знаете, че такъв момент добрият приятел е всичко. I am very happy that I can talk about this collaboration as well. Nikki is indeed Nikki is the nickname of Nikolai in Bulgarian. He is indeed also a dear friend, and he has been very supportive for my work and me creating, in fact, Nusha as well. He believed in me and gave me strength even when I had doubts and were uncertain about doing it. Работата ни с него е много интересна. Той е композитор и създаде за мен голям цикъл от песни, които ние направихме на фолклорна основа. My work with him is very intriguing and interesting for me. He is a composer who created many songs for us, and they are based on a folkloric. They're based on folkloric motifs. Бих казала, че работата ми с него ми носи истинско удовлетворение, защото тя вече, как да кажа, в резултат и съвкупност от многото стилове, които съм пяла през времето, и с поп съм се занимавала, и с джаз съм пяла, и фолклор, и всичко, което ми е било любопитно и интересно, и християнска музика също съм пяла, и то се получи една такава съвкупност от всичко най-добро, което мога да развия с него. It's incredibly rewarding for me because in this collaboration I can input and weave together all the different styles through which I have had experienced as a vocalist. I've explored jazz and pop and some Christian Orthodox singing, and all of these different influences that have been important and in somewhat formative for me, they are amalgamated in this collaboration. Мисля, че той създаде много красиви песни, които аз много харесвам и всеки път с удоволствие пея. Харесвам това, че работата ни е само аз и той, глас и китара, и някак си това ми дава възможност да се разгърна, така както винаги съм искала на сцената, да мога да моделирам, да мога да разкажа с пеенето, така както аз искам. I am incredibly grateful for the beautiful compositions that he's written, and for our small format is just voice and guitar, and in that way I can really be very creative and craft those pieces in a way that I've always wanted to do. Работата ми с него е истинско удоволствие, защото той е невероятен музикант и е много силен лайв изпълнител. Наистина минават като един миг концертите. My work with him is especially rewarding because he's such a tremendous musician and incredible stage performer. So being on stage with him, the concerts just go in a second. They feel like it was just a moment. Look, the videos that I've seen online are beautiful, and I wish I could see you in person. Записите, които съм виждала по интернет, са страхотни и много бих искала да ви видя на живо. Ние в момента сме в процес на нови записи. Може би ми остават още 2-3 песни и точно разказвах на Ники с голямо съжаление, че 2 години работа
И когато трябва да влезем в студио, толкова бързо минава времето, защото записвам бързо. Докато се сети вече целият проект вече е реализиран. Искаше ми се още малко да остана да поработя. We're recording, in fact, a new album, and I'm a little bit sad. We had 2 or 3 songs maybe left to record, but the truth is, I was even telling Nikki that I'm a little sad that it's already over. It's been a couple of years of creation, but we record things so fast that in a moment it's all already realized, and I wish we could linger a little bit longer in the special sensation of creating it. Well, I wish you great luck with that recording. I can't wait to hear it. I'm hoping that it'll be available somewhere where I can get a hold of it. But I want to thank you both for an incredible interview. Nelly Andreeva, one of the great singers of our time. Thank you so much. And Vlada Tomova, thank you again for interpreting, and also the work that you do as an educator and a promoter. I know that the Bulgarian government hasn't been particularly supportive during this pandemic of traditional artists giving aid to people to try to help get through. So it's been a tough time. So thank you for all the work that you've done also in supporting traditional artists. Thank you, both of you. It's been an honor. It's been an honor. Thank you so much, Tia. I will translate for Nelly. Много благодаря. Тръгната съм за двете ви, за работата, която правите. Нели, за това, че ти си една от най-изявените и изтъкнатите гласове на нашето съвремие. Благодаря. Аз само исках... които правим, тъй като знаем, че в България правителството, държавата не е подпомогнала българските изпълнители по никакъв начин, може да се каже. Така че всъщност курсовете, които създадахме, са от голяма полза. Точно това исках да кажа, че може би един от най-големите виновници да се срещнем с вас е Влада, и благодаря за това, че мога да разкажа и за моята работа през това, което тя прави, защото тя го прави страхотно. И Влади, благодаря ти и аз още веднъж. Благодаря и на вас още веднъж за поканата. И сега, ако мога да кажа... Nelly is saying thanks in return also for us being able to meet in part through the work through the work that we did together, and she was complimentary to the way I led the series, yeah, indeed it feels like one of, to me personally, it also feels like one of those things that just meant to be together, when the idea of creating the series was just like, it's meant to be. Казвам, че за мен също тези серии наистина дойдоха като вдъхновение свише да се случат. Да, yeah. Аз съм си подготвила едно пожелание. Дали сега да го кажем или достатъчно? Да го кажем ли? To share a wish. Yeah. Да. Пожелавам на всички, освен да са здрави, да заздравяват и своя дух. Можеш да го превеждаш. And I would like to wish for anyone, not for all of us, not to be just healthy, but to strengthen our spirit. За да могат да минават през всички препятствия и неприятности. So that we could pass through all the difficulties and challenges. Когато губите смисъл и почва, обърнете се към корените си. When you lose sense of
when you lose sense of goodness, I lost my speech. Um, when you stop being able to make sense of things, look За да видите look into your roots за да видите колко сила има там. so that you can see how much strength there is there. Народното творчество е пряк посредник между миналото, настоящето и бъдещето. The folkloric heritage and the folkloric art form is a direct connection between the past, the present, and the future. Нека помним миналото, за да живеем с вдигната глава в настоящето. Let us remember the past so that we can live in today's life, in today's moment, in the present, with a raised hand, with a raised head, with dignity. И да имаме надежда в бъдещето. And to have faith and believe in the future. That's a perfect way to end. Благодаря. Какъв хубав начин да завършим. Yes. I want to extend my thanks as well to you, Thea, for being an incredible curator and inviting us with such grace to these series. It is truly an honor to be able to share our tradition as well. Благодаря и от все сърце и от мен, че е такъв прекрасен организатор и че могла да ни покани да представим нашето народно творчество в техните серии. Влади, кажи, че съм много щастлива да се запозная с нея. Много ми е драго. Nell is particularly happy to meet you, here.